want me to do a song for you kids? Yes, how it is. Alright, let's go. I listen to Gambian chant Assalamualaikum Gambia comme ñu leen ko waxee saa su ne rek su ne diw baax na ndax mbokk yaa ko wax suñu kan di MC Cham bi nga xam ne nag mooy politicien bu mag koo xam ne fu mu nekk nii nag suñu politicien bi moom la xale yi di dékk loxo ku ut ñaan su ne diw baax na ndax mbokk yaa ko wax moo taxit nag ma nekk fi nga xam ne mooy fi jaral ñu la gis street bi laajte ñi nga xam ne xam nañ MC Cham bro naka nga def jaama rek man Yahya Cissé laa tudd Yahya Cissé Yahya xam nga MC Cham waaw baba MC xam naa ko moo ñu yar alum bon kiram lañ dëkk kiram laa dëkkoon si tan bi lañ naan foyee si gannaaw kiram xamante naa doomam yi ñoom Nduuru Cham ak ki nga xam ne sax moo ko yar di Amadou Diallo yi nga xam ne suma frère la wax dëgg neex yàlla there is one thing si paa bi moom he is very truthful ba pare bugut caaxaan nekk na nit koo xam ne dëggu moo tax ñu ne dafa naxari deret ñun ñëpp bu ñoo nekk xaleel dañ ne woon dafa naxari deret wante buñ demee ba mag léegi lu ñu doon jàngal yëpp gis nañ njëriñ bi tey ay dëgg la jàngal nit ku la ne jàngal nag moom nag sa lu baax la bugg a ëllëg si biir wante tey paa bi lu ñu doon forcé yëpp gis nañ ko soo gisee tey MC Cham mu toll fii nii dëggoo moo tax su nekkutoon kilifa bu dëggu kon du toll fii nii moo tax soo laxee Hopkinson koo laajte rek kan may baaba rek dañ la dee waa MC Cham moom he is a very truthful guy and he is a very truthful man wax dëgg neex yàlla moom kuy wax nit ki sooy wax tey yàlla tax MC Cham day moom ñun xale lañ de dëgg la moo suñ maam yi la ak suñ papa yi ñun moom moo ñu ñoo doomam yi lañ wax dëgg neex yàlla bot dafa nekk paa boo xam ne dafa déggu ba nga xam ne déggu moo tax ñu ne dafa naxari deret te nit ki nag soo déggoo ñu ne da nga naxari deret fii loolu leen war a bàyyi parce que Gambia fii tey loolu moo nekk loo xam ne one thing lu ñoo delloo gannaaw ñun jamono bu ñoo nekk xaleel paa bi suñu dóoree ñeme ñoo dem kër report ko suñu demee rek ñoo yokkal wante tey koo fi laal doomam isi nga problème police la laa yóbbu wante paa bi ku mel ni moom lu mu ñu doon yar yëpp jamono boobu tey lañ ko soog a gis wax dëgg neex yàlla jërëjëf mbokk yi ñu dem nag doxantu dem seeti ki nga xam ne nag mooy Alhaji MC Cham la yëpp dina leer nag comme ni mu ko waxee mu ne ku déggu la woon ku naxari deret la gars yi di wax waaye yëpp rek si dégg ak wér rek la bëggoon. salaamaaleykum Gambia salaamaaleykum beneen yoon nuyu leen ku nekk si turam ak santam xam nga Tambabalu rek na ma koy defee saay bu nekk dama leen koy wax rek dama leen a indil képp koo xam ne rek nama ngeen ko mbete yit képp koo xam ne borom xam-xam la mbete yit mu nekk ab politicien bu màgget noonu la ko Ibrahim Gueye Halilulaay di ko waxee mu ne politicien bu màgget waaye man damaa ne politicien du musa màgget parce que ñu ne fu ndax di daan taa soo demee ba léegi di nga fa fekk teepa kon nag tey Alhaji MC Cham laa leen indil dama koy wax rek janax day bari pax muus day mën a wax ñeew kenn waxut ko lu dul Faat Samba moo ko wax Alhaji MC Cham beneen yoon rek ma bëgg nga wax askan bi nga xam ne ñoom ñoo seetaan kan mooy MC Cham. Well, MC Cham is a small little fellow bu jógee in the upper reaches of the Gambia, Basse to be precise. Foofu laa juddoo fa laa fekk baax waaye ñëw naa Banjul in 1951 high school because high school amutoon fii la amoon au Georgetown so ma ñëw fii St. Augustine's foofu laa defee suma high school education then of course while towards the end of my high school career, there was a government sponsored, I think it was an NGO or it was non-paying anyway, typing school. Boo xam ne daf doon run 3 courses, benn on typing, beneen on shorthand, beneen on bookkeeping. It was voluntary and around that time jànga bi melutoon noonu yëpp foo naa ñun demoon nañ ci ñaar fukki nit few of them are alive ñoo ci bokkoon di ko doon ron muy benn tubaabu jigéen muy Mrs. Porter later on benn Miss King who later became Mrs. Andrews government jox ko scholarship mu dem Angleterre jàngi bi moo ñibbisi mu fekk ñu suñ final stage of the course and mu dembalante Mrs. Porter foofu jéemantal ñu jàngal nañu fa bookkeeping shorthand time boobu grega am
ñi def shorthand xam nañ grec ba pare ak typing touch typing loolu bariwul woon fii time boobu touch moo lifin pick moo ba gën a bari touch typing bariwul woon so courses yooyu ci la woon bi ñu jeexalee course ñu post ma police headquarters as dañ bëggoon ma take over from the immigration time boobu benn Mr Jack mooy Papi Jenny Jack civilian la woon dañ ko fa attaché woon because everywhere in the world immigration du dee nekk ci loxo police after 1 year the then head of the police commissioner lañ ko daan Mr Easy Eats mu decide ne dafa bugga department bi dafa police bari réew Gambia dafa tuuti dafa bugga pour incorporate the immigration and licensing mu bring indi ko under police which is not the case elsewhere because of reasons of economy, size and what have you. The colonial secretary approved it because I saw the letter. Then ñu redeployment ci accounting section bi pay and quota master lañ ko daan ooyee ñun ñoo amee woon all financial arrangements of the police. At the time the office was headed by one Askine Monde who used to live in Long Street, in New Street. I think the family house is still there. Raki Horace Monde senior la woon magam nekkoon accountant general doomi magam nekkoon na high commission ñoo maase after nekkoon na high commission London so kooku moo nekkoon head bi foofu then the account section fi moo nekkoon HSR Foster nekkoon 34 Stanley moo head on boobu then you had Mr Gillen and Mr Johnson and some others. Later on, we were joined by Antuman Gay, who is now a lawyer. Then he was rising to the police. And again, I think Ernest Cole, and who was a first class at the time, rose to become sergeant. And Bobo Nyas and Bai Chow. And number 1 or 2, I don't know. So ñu nekkoon foofu and I rose through there. Commissioner bi it bëggoon na ma trop because bi ma ndaw bari woon naa yëngatu ak yu demee noonu nit ki li nga doon nit ñi ñoo ko mën a xam. yow doo ko mën a xam. bi nga doonee ndaw bari woon nga yëngatu ma bëgg rek nga ñëw wax ma si yan yëngatu. Mainly ci football. Athletics. Football now second division, then there was some mishap. I discontinued. Swing team British Council la woon. British Council at the time was headed by Mr. Hamer, a very, very active organization la woon boo xam ne dimbale na ndaw yi foofu. I was also very much interested in debating. So man ma late bi Njai ak kii doomi yooyu mu ngi Angleterre léegi. He was Secretary General of WE at one time. DK Njai, primate, ñun ñoo formoon, and later on we were joined by Fafa Mbaye. ñun ñoo form the Gambia Debating Society, and it lasted for a while. And that was a very interesting forum boo xam ne weekly dañ daan am any real topic, something that was topical. ñu maanaam luy tëj dëkk bi. waaw su ko defee ñu am ñaari speaker for, ñaari speaker against. We started it and it caught up very well in the towards the end before I went into politics. It grew on na bi nga xam ne even not necessarily members of the society, they can pick others outside who have ideas on some of these topics, and it used to be very interesting. Dañ daan face foofu ba ci mera bi ñu lampa yi dañ daan xëcc ci building fixed microphone loudspeakers
and nekkoon na ay forum boo xam ne daf doon yokk a eete bu baax topical issues lañ daan werante su fekkee ne yow sax da nga support cleansing service fii ñëpp support nañ ko ñu tànn ñaar ñoo xam ne nañ wax against it. It was that sort of arrangement not necessarily yow da ngeen war a present ñaari view opposing views yi ku nekk as much as possible then at the end of the debate by show of hands ñu laajte mun a xam ñan a win ñi nga xam ne their performance convince nañu bari ba ñooñu toog nañ seen line waaye unfortunately bi nga xamee ne ñun ñi ci nekkoon mainly ñun ñeneen ñi ko formoon DK Njai, myself and B.E. Njai and Fafa Mbai, who is still alive, is still here practicing legal luminary la contribute na jal bale yëpp moo ma ko yónnee suma raka bu baax la déggoo nañ moom moo binda bukk yooyu lu mu binda rek mu yónnee ma copie ku baax la bi ñu tasaaroo daal debating society bi unfortunately mu fade away. maanaam politique moo tax ngeen stop debating. non man politique moo tax. DK Njie nga ut place xanaa. déedéet politique time boobu. parce que sooy wax loo xam ne maanaam moo nekk loo xam ne luy tëj dëkk bi la loo xam ne ñi ti waxuñ ko nga ñëw nag dugga si politique xanaa loolu moo taxoon nga gën a dugga. non time boobu franchise bi this was during colonial days. The franchise by the British government was limited in Banjul and Kombo St. Mary. That is the island of Banjul at 8 miles radius, including Bakau ak Serekunda, full stop. You franchise before la emon ñoo daan tànn njiit apart from Banjul ci boppam city council daf daan tànn so there was no question of being prod by political interest no. Okay. And later on the franchise was also extended. Franchise bi extend nañ ko ñaari yoon ñetteel bi moom moo provide universal adult suffrage. That is, it covered the whole country. The election was first held in early 1962. Previous to that, it was a sort of hop, step and jump, haphazard measure. kon nag mbokk yi ni ñu koy waxee rek ñu ne toog ak mag a baax toog ak mag rek sa xel dina gën a màcc sa xel dina gën a ubbeeku si li nga xam ne nag mooy àddina si rawatina nag Gambia tey nag di leen wax ne rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents Promotion ak seen xarit Fatou Samba saa su ne rek may jaajëfal ñi nga xam ne nag ñooy approve service ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jàppale li nga xam ne mooy Tambabalu saa bu ñu toogee fii rek ñoom ñoo tax ñu toog fii kon nag APS di approve service oncle Cham di nga wax sa doom yi ñoom it ñuy yónnee ak APS International ñoom ñi nga xam ne nag ab Gambien na comme moom nekk foofu si Angleterre di yónnee xaalis tey dañuy def nduga service képp koo xam ne rek mu ngi Europe ñu bëgg laa yónnee li nga xam ne mooy ceeb maalo bi ngi diwlin ak yooyu noonu yëpp soo jaaree si APS International rek ñu indil la ko ba sa bunti kër parce que njuuj njaaj bi bari na nga gis ku la war a yónnee maalo ne la ne man maa la indil li nga xam ne nag mooy maalo bi ne la maalo bi mu ngi cost $2,000 fi ka maalo mu ngi cost $1,000 te ñu nekk si Europe soo na neen liggéey bi awas yu métti yëpp ñu koy dox ñu ñëw rek bëgg a xam MC Cham ngay uyoo lan mooy sa real tour. man Mamadou laa tudd Mohamed lañ ma tuddee wax nañ ma kenn du fekkee kenn du xam ngénteem da nga ko fekkee waaye doo ko yëg. wax nañ ma suma papa suma ak oncle am ak suma yaay all came up with names because in those days loolu daf daan am waaye normally nag yaay bi suñ ko neexalul kim tuddee turam ay taxaw because yaay moo dee amee xaleel at from infancy ci loxoom laa nekk soo ni nga ko ooyee moom la ko nit ñi ooyee waaye wax nañ ma ne in my own case all the three ñi suggest Muhammad la tudda so suma papa ma ko daa mu ne ma yow the truth was uncontroversial because sa yaay wàlli yaay man suma wàlla suma kii yëpp sëriñ kilifa yëpp ku nekk waxee ki moo tuddee dafa nekk Muhammad so man noonu suma ay Khadija la doon Paja Nooru Khadijatu la waaye tukulóor ni ko waxee ñang waaw so sa papa so in school in those days abbreviation yi tur dafa nekkoon in common place
du man kenn rek, people of my age group, ñu bari they have initials. Late now it's getting out of fashion, but that's how the M and C came, plus my surname. yéen a ko dégg yéen ñi nga xam ne yéen ay faral di dégg MC Cham rek MC Cham mi ne moom Mahamadou la tudda kon nag loolu am na solo ñu dugg si sa political career lan moo la motivé toon ba nga dugg si politics. As I told you, man, I came here in 51 when political activity was just beginning to mushroom. Municipal elections amoon na. Then among elections, legislative council, a combo, Serekunda ak Bakau, Nekabana constituency. So at the very early stage, I saw these things, and in 1962, it was very, very interesting. Then political parties, among time, Bobu, Jahumba, among Muslim Congress, Young Muslim Congress, who later on metamorphosed to a party, Young Muslim Latadon Jeka. And afterward, a Young Muslim, we have Gambian Muslim Congress. Now, JC5, I'm on the party, Democratic, was a former Reverend Dabela Church Anglican, Poston Nanko Christikunda, which is the furthest part of the country, and it was not only a school, Anglican school, but it was a correction center. Hali degi non bopa fi, yep fofu lañ la banish yobula. Ko defé fofu do mëna daw, do mëna ñuul xamulo kenn fo nga laan di obé. Mënuma bëgguma tudd names waaye ñeneen ñi dee nañ ñeneen ñi seen doom yi sax mag nañ ñu xam ne went through Krisikunda, mostly Banjul chaps. So JC5 among that small advantage in that Kristikunda Kantora, living at the eastern tip of the country. Mo jangalon ñom Assane Moussa Camara, suñ ben mag nekkon na fi vice president, ñi ñëfa joggé Basse, Michael Balde, others. Now, bi nga xamné lolu grow na lolu fi ci Banjul, gis na elections and participate ñëw nañ màggal suma kanam Fatina St. Clair Diouf, not a very intelligent legal luminary boo xam ne dafa gàtta fan lawyer la woon moom People's Party la amoon Ganaar moo nekkoon Seexa moo nekkoon symbole am UP Palansor so on they each had their own symbol. Now election began interesting foog naa moo nekkoon 1959 or 60 elections bi nga xamee ne def nañ PS Njie chief minister because electoral college at the time franchise was not fully extended to the provinces waaye chiefs yi dañ leen joxoon doole. There was a suggestion for a house of chiefs. The colonial government did not like it and even resisted it. ñu ne Gambia ko tuuti benn parliament doy na su ko defee dinañ tànn député yu nekk fa chef yi tànn they had their own electoral college ñu tànn juróom-ñetta ci ñoom ñu tase ñu booloo benn parliament moo gën ñu def house of chiefs and house of parliament. ñu agree ci loolu ci kaw loolu chiefs yi that year threw their weight behind PS. At least that was the governor's conclusion. So Governor Winley, he died in Kenya, air crash. Now, we appoint PS chief minister, then Jawara and Shirif Sisi resigned. There was a sort of unholy coalition which the colonial government hatched out. Not necessarily basing it on the party, the existing party interests. Why ñoom ñoo ko sort of superimpose. Why being appointed PS chief minister, Sir Dawda, who was then David Jawara, resigned and Sheriff Sisi, so PS continued. He had ministers under him. Hassan Musa, I think, was there, Yusuf Samba,
Ngaba Jahupo and so on. Lulu, them in 1961, on a constitutional conference, we decided finally to extend the franchise to cover the entirety of the Gambia. And it was for the chief minister at the time to decide on an election date based on that new constitution, which had increased the number of seats, total coverage. One way or the other, PS, according to the clause, came out from London among the agreements. Then the election hold when administratively possible. PS was 1 year old in the government as chief minister. Well, time political opinion sampling, you can't rely on it much. Like predictions, I'm elsewhere. I don't think anybody will hazard those sorts of things here, except when Jammeh was around, was not a politician, was not a political material, was a despot of the highest order and murderer, what have you, which vices were all amply demonstrated during his stay and his rule. So, being decided Lulu, PS at that time was the most popular figure in this country because he was a lawyer and very successful one, and he brought down the difficulties surrounding the engagement of lawyers. So, we're going to give lawyer, I pay 1 guinea, 1 guinea, £1, 1 lawon. Yange failure at the background of people starting, some being paid £3, £4, £4, 10 a month. So 1 guinea was money. Momo guinea. Facts. And also tradersy. Colonial government will have their own buffers between them and the populace, which they have always done in all areas. So in the matter of trading, groundnuts particularly, farms, Nyoko Ameon, USC, CFAO, Moral Prom, Moral Fresh, Vicky Peterson. Union colonial farms in the country, basically in West Africa. British, and because there were only 3 camps, 2 major ones, and the Lusophone, comprising of Guinea-Bissau, Cape Verde, and this place. Wow. So the Angale among 94. Nigeria, Ghana, Sierra Leone, and Gambia. 4 you had the same currency, education system, judicial system. Francophonie among 9, but Nigeria alone, same population, more open 9 you. By young Frank, CFA Frank Lindan use. You use pound sterling. So foreign exchange was manageable in those days. Now, Bingahamene Lulu Amna, PS auto election, he lost. I think PPP had 17 or so. Ebinyai, Jesse Faja Bolo, Ben a seat like Jolofan Portuguese. Ebinyai, Uncle Ebi Mowinon. He wasted no time joining the PPP. Now there was 4 or 5 seats between us. Now the chiefs, beyond them Angleterre 64, they were 8, were reduced as a compromise to 4. Because Nyun then insist, I was there. Then insist on the 8 remaining, the constitutional toxic. PPP insists in all of them being eliminated. I'm saying own house. Current government def a compromise. Ne legi nañ ko reduce to 4. Ñu bañ a defar beneen house. So for you, PS was counting on them, and there were other maneuvers which I don't need to go about. There was a stalemate of a couple of days, and after about 4 or 5 days after the elections, so nearly a week, the government was not formed because PS thought he had majority. David Jawara thought he had majority, who became Dawda afterwards. You know about that, that's history. Eventually, Chiefs betray
the United Party, they joined the PPP, and Jawara had absolute majority. Okay. So in 1962, the government was headed by him as premier, and later graduated to premier, from premier to prime minister, and obtained independence while he was prime minister. And then we had a referendum shortly after, which failed, was repeated, and it was won. Gambians decided to be republic. During the first encounter, most of us were against it. I have said earlier, politicians, especially Jawara, was more of an unknown quantity at the time, because Jawara knew politics. He was studying in Edinburgh. He's a veterinary surgeon. Bimnyoye lañ ko approach. Mom applyul pour liggéey bi ko jël. He was the first provincial chap. Okay. So ñu jël ko. So yow jamono boobu lan mooy woon sa position? Man sama position UP la woon, because suma pa trader la woon. Traders yi, they were 99% United Party, because PS provided them proper and better legal service between ñoom ak farms yi ak Lebanese yi, because Lebanese were the surrogates of the colonial farms who were acting on the orders of the colonial government. So suma la déggee yow UP nga woon UP la woon for 10 years. For 10 years. Waaw mbokk yi ni ma leen ko waxee rek kër MC Cham la ñuy ñëw mu ne Mouhamadou lay uyoo, kon nag loolu am na solo bu baax a baax. MC Cham wax nga wax bu am solo, yow yaa ngi woon UP. After 10 years, nga ñëw PPP. MC Cham, xanaa da nga cross carpet. Oh yes, well, you can only do so by cross carpeting, which is an accepted norm of political order. MC, xanaa kon gaa ñu ne fu tooy nga tax rek. No, ñi wax PPP moo xewoon daal. No, ñi wax lu a bunch of ignoramus. Lu nekk dafa am dalil. You don't just go with the wind. Lu nekk dafa am dalil. Bala nga conclude on anything, da nga war a am reasons. Yow lan mooy woon sa reasons kon? My reasons were preceded by tons of other reasons. Man suma main reason moo nekkoon. Dooroon naa ko ma ne, of the politicians at the time, Jawara was the only untested koo xam ne musuñ koo gis mu fonction. Musuñoo am jataaya moom mu campagne. Formut parti dañ ko invite ak orders and orders and orders. Ba pare at that time ñi fi nekk ñi fi des xam nañ ne politics was at its very beginning. Am naa doo ñàkk a dégg ne am na time boo xam ne dañoo wax ne li Idi Amin defoon suñ winee dañoo nangu kër yi fii suñ winee dañoo def li suñ winee dañoo daxa kii dañoo def li. Loolu is all over Africa, and it was also very much prevalent here at the time. Gambia. Now, Jawara lead na government from 62 being independence. Mu lead government be into a referendum pour ñu am republic mu fail by less than 60 votes. Mu accept mu remain suñ status. Amul luñ ko waxut fii ci dëkk bi du opposition bi de party members am amul luñ ko xasul fii ne na jël na declare fii loolu mutu 60 loolu du dara mooy du ko def. Really he was a Democrat. Nit ñi nga xam ne bokku ñoo moom ñi ko against ak ñi ko doon seetaan ñu ko doon xool in the right perspective. Ñu gis ne kii definitely du nit ki nga xam ne dinañ ragal pour mu jiitee ñu. Dama la amal suma reasons. All right. Ba pare PS time bu behavior suma kilifa la suma party leader la waaye lu ma wax ñi ko déglu ñoo gën a xam. He was behaving in a very erratic manner. To them parliament, his behavior was not very, very parliamentary. To the extent that he was expelled from parliament for not attending. So during that period, Mrakam, late Idi Njai, moo nekkoon leader of the opposition in parliament, because PS remained the leader of the UP outside the party, won't remain. Idi was leader of the opposition in parliament. I was deputy leader of the opposition in parliament.
noonu lañ doon demee. Idi died in a tragic accident fii boori Kembuje daf doon dem dëkk fa maama moo waroon a ànda Numukunda mu ngi doon xaar Bansang for a countrywide tour man maa ngi amoon a court case appearance traffic in those days it was not easy you don't just jump around lawyers yi bariwuñ so you have to be there otherwise mun nañ la bench warrant so ma ne ko dinaa ñëw after court bi jeexul ba boori 12 man dañ ma oosi foofu ne Idi am na accident indi nañ ko lopitaan. loolu naka la mel ak yow jamono it was am na time boo xam ne mënumaa gis sax dama toogoon di xool rek because Idi was a fantastic guy he kept the United Party together when Idi died ñu am meeting fii Odeon I was at that time more troublesome more vocal and what have you etc etc ñu am meeting Odeon fii the executive of the party the elders ñu propose pour ma nekk leader ma duma ko def. lu tax I was too young gannaaw Jawara ñëpp mun nañ maa jur. That was the thing I rejected it and the pressure was so much my father knew about it and spoke to late Chief Abukan. They were colleagues and friends of the same tribe. They knew each other. The rest is history. waaw the rest is history kon loolu am na solo bu baax a baax yow sa papa nekkoon ab trader nekkoon ab jëndaka ak jaay la daan def ñoom nga xam ne ñoom leen gënoon a xamee si UP nga dem nga cross capet nekk si PPP sa famille bàyyun la woon maanaam sa ay waajur merewun la rawatina nag nga nekk doomi jëndaka jaay te it jëndaka jaayaat yi ñëpp UP leen woon mbaa gaay merewun la woon mbaa gisewun la maanaam xale bu teggi ndawan xam nga mag ñi loolu la ñoo wax soo waxee doom di def yaay di def nii papa di def nii yow nga jóg demee neneen maa gisewun la woon yeneen. non because man my last cross carpet. kon cross carpet yàgg na. of course Keba ka cross carpet immediately after election mu ngi dula. They made a minister of health. loolu at the early stages la. ak na. it's a matter of view opinion well di nekkoon UP Michael Balde cross carpet. Hassan Musa Kamara cross carpet. and so on. kon yaay last. But my last because I try to cling on to my convictions. While li ma laa wax mooy bi ma cross carpet anybody who was around now and there are some xam nga ne there was no future for the United Party. Parti bu amul leader. te ñu bëggoon laa def leader nga bañ. man at that time ma aw ma dara ma nekkee leader ñu rey ma ñu nganka ma benn aw ma resources aw ma contact aw ma nothing. ko digam do aw ma resource aw ma dara. Nothing. waaw kon loolu am na solo kon. But I was the last. ok kon danga ma bëgg a wax ne politique bi dafa war a dem ak xaalis ak ñoom seen. Of course nothing in this world succeeds without xaalis. The question of legitimacy comes in. correct na correct jag na jagul jub na jubut but money must be there. yow li nga def xaalis anki yëpp xaalis la. Money is should be present in everything that is to succeed in this world. Dafa amin bi ak utin bi ak tien bi moo dee utee. moo dee introduce things like corruption, nepotism and all the adverse terminology that applies. loolu am na solo Alhaji MC Cham ma bëgg a xam rek yow yan position nga téyoon jamono PPP maanaam yan ministerial position nga amoon. Well, my first ministry was information, broadcasting and tourism. 1990 ñaata? Early 70s la. Early 70s, okay. Why for now 1 year left there. Okay. But I was there long enough to commission the first tourism report. Then later I was taken to Ministry of Education and Social Welfare. For now 5 years. Because after then during that time this festival African sports it was necessary for the Gambia also to be like everybody. Jawara Oma nema legi time bimala appoint Minister of Education and Social Welfare. Minister Education law Social Welfare Ben Mr. Yunsin Mofa Nekon, who was a retired schoolmaster. Later on he was being assisted by Pa Jang Rirna. 2 man
department moo amee woon youth sports and culture war a redefine ko reshuffle by naming these activities: education, youth, sports and culture, no longer social welfare. I was there for 5 years because ma set up youth department, cultural department, and sports department. It was necessary, I believe, according to his, because more government am lu ko newu man dama only get down feel ne xëy na loolu bokkoon na sama yàgga fa because setting up those things at the ministerial level nekkutoon lu yomba and the people who were involved in it are still around. We had appointed late Omar Sy, which was foreign minister in the last government, our director. Then you had Ibu Benga, youth officer, school department. You had Mbai Chow, cultural officer. Mko daan tooñ ma ne mbandakat la léegi Iliman Serer. And Cherno Touré, who I believe is ambassador now, also, moo nekkoon sports. So after that, President Yobuma economic planning and industrial development. It was a newly created ministry. Diba lañ fa defoon yàggu fa mu foolaata government bi form NCP ñu daxa ko then ñu def no yes Lamin Bora Mbodj yàggu fa Jawara yóbbu ma fa then bi ma fa jógee reshuffle mu yóbbu ma finance and trade ma nekk fa. After that mu relieve me of my services. I remained an MP, but I also remained a member of the party Politburo and executive. Now, after Lulu, mu jëlaat ma yóbbu ma Minister of Works. That was my last ministry, Works and Communication. Bala Jawara di génn as president. Waaw. Naka nga dunde woon moment boobu noonu tey ñu yóbbu la ministre bi ëllëg ñu yóbbu la ministre bële gannaaw ëllëg ñu yóbbu la ministre bële getuloo woon confused getuloo woon like hey maa ngi liggéey waaye tey su ma nekkee fii balaa maa pare ñu yóbbu ma bii. Xam nga the role of minister has to be understood. Government is a collective responsibility, any government, and emphasis on those words is paramount. Nekkul lu tuuti. Collective responsibility. Du kenn mooy yóbbu because president mooy minister of everything. Cooperation ak collective togetherness. Dañoo head departments yoo xam ne am nañ directors, deputy, permanent secretary, and the whole host of technocrats who are supposed to be knowledgeable in their areas of responsibility. So your minister bi danga nekk at the top, they coordinate efforts and activities, and whenever there is a need to launch a program of activity, according to the development plan, you have a master plan called development plan. Every government of Korea. Ndaya ko topa ni wana topu logo affaire. Why drawn from that ministry bu nek xam nga lan nga am ci development plan, and your entire department and ministry dañoo nekk di liggéey ñi nga xam ne ñooy liggéey on the ground. Fu war a laaj lii léegi fu war a laaj lii ëllëg lu war a am lii training whatever su ko defee dañ ko seega ba mu set ñu indi ko ci yow. Because yaa ngi follow yow tam as minister, you don't sit there just drinking coffee and entertaining visitors. Da nga follow up liggéey bi. Su ko defee di nga nekk on top. Balaa ñoo wax dara binda dara dañoo toog wax yow. Invariably, because of their size and their expertise, invariably you agree. Waaye dafa dee am exceptions like any rule. Am na yoon yoo xam ne yow da ngaa disagree. Soo disagree da nga ko wax président. Da nga ne man gars yi dañ ne naa defar yoon wi man de dama ko defar dafa am ñaari colvert yoo xam ne yooyu yoon wi su amee te yooyu amul du baax man yooyu laa wax njëkk a am. Président dañ use his authority. Invariably he will support you. Yéen da ngeen daan ñeme ñaan team président wax ko président lii nga wax waaye lii daal ñun foog nañ ne warut a demee noonu. Loolu is automatique
only president boo xam ne is a buubu and is a non-starter moom mooy bañ loolu yow benn nit am na doole pour téye réew dafa am ñu laa jàppale ñoom laa neex rek lu ko mooy ñu téye la tagala ba ngay dëgër loolu dafa am rek Gambian am na benn kilifa du ma ko tudda bi lii amee after a few years dena bokkuma moom diine waaye suma xarit bu baax la woon bi mu lii xewee am at métti bi ak coono bi bu ñëw ñuy waxtaan ma ne ko séréer yoon ñun ñëpp dañ ne woon aku dafa xuta aku ñeme ñun waaye jéem nañ nonsense bi foofu ñaata at mënut a dem government stand still kenn du liggéey mu ne ma séréer yoon dañ doon nelew Gambians dañ dee du ma tudda turam because he was a progressive bokkuma moom diine nag moom mag moom xarit la woon bu baax naa daan jëlee lu bari ci moom mu ne ma ku dee kenn du ko lu ko mooy lii warul a am fii benn nit yow mu ngi laa sant nga def lu bon ëllëg mu toon ci yow jàppal sa rey nagu feenaale ëllëg mu écakale te ekkati ko gannaaw ëllëg mu wàcce ko def ko lii def ngeen toog de di yeesa di tàccu lenn rek moo ma naxari ñu ngi leen bàyyi instead ñu baan leen ñu ngi leen bàyyi benn jaata awma benn fan koo xam ne foog naa dafa liggéey media bi ñi ko question di ko suñ ko laajee palanteer la fii mu toog di wax affaire yi ndéewoo suba ande kano resté ni mu nekk di wax waxtaan bi yëpp jee ci loolu APRC as a party waratuta am waxuma ñu jàppa kenn ci ñoom ku deful dara bi soldat booy soldat bi ñëwee yow Alhaji MC Cham dafa mel ni ma bëgg a jiitu waaw maay moom interview bi man maay borom interview bi waaw waaye damaa use occasion bi pour wax certain things yi nga xam ne man ma thousand satisfy yu ne warut a am waaw dinañ ñëw si APRC si kanam tuuti. APRC man tëj nañ ma ñaata yoon. nangu nañ suma ñaata kii. dinañ ñëw si toocoo nañ ma. dinañ ñëw si mbokk yi yéen a ko dégg dama koy wax rek jërë day bari baax Moussa mën a wax ak yow maa leen naa indil leen kenn indil kii daal nañ jékkali ak jamono li nga xam ne mooy PPP ñu ñëwaat rek si time bi nga xam ne noo ko waxee nga ne ministre nga woon balaa PPP di jeex maanaam balaa ñuy jël nguuri PPP jamono boobu naka nga dundee moment boobu noonu. anybody in the Gambia xam nga soose. ñu ne soo gisee xaj bu tam neex dafa juddu gumbo ba pare mu gis afta soo mos na gumbo mos na boot bu ubbeeku. waaw léegi nit ñi xam nañ time bi government yi musa am fii ñaari government moo musa am. bii dafa doorin bi nag doorin ci man suma gis-gis doorin bu baax la ngeen ñaan yàlla jàmm continuer waaye ñaari government yi amoon defe naa ñi nga xam ne ñoo sanca foofu sax ñi nga xam ne dacoits of the highest order ñi nga xam ne amuñu woon benn bit of I have to be very careful because nit soo amee conscience am na loo xam ne da nga ko war a nangu am na loo xam ne war ko nangu waaye gis nañu réew mi dama bugg rek benn famille wax ma ne violate tuñ sa rights saa yu yaa jame 20 years am benn famille rek na jóg wax loolu including dacoits yi nga xam ne ba tey ñu ngi ko ngemba nit kat ba mu taxawee nga ko mën a jàppale ba mu dee du suul ko rek moo gën wala mu nupp xesoo foofu yi kon nag loolu am na solo ba léegi rek ni nga koy waxee rek Alhaji MC Cham mooy suñu guest tey MC Cham laa leen indil MC Cham comme ni ma ko waxee rek moment bi nga xam ne Yaya Jammeh jël na réew mi yéen ngeen nekkoon ministre mbaa confuse yu leen woon di wax xale bu góor bi fan la jógee xamoon nga Yaya Jammeh balaa muy nekk président. non xamuloo ko. mosuloo koo gis. non after Ngañ Baaji yal na ko yàlla yërëm it was Dobson maa magama daan ànda ba nekk Minister of Works hawking bi la nekk ci mbedda bi ak moto yi léegi ko arrêté ci mbedda yi puus yeen nonsense yi dafa bari woon Minister of Works moo amee woon highway bi nikul laa doon jël ma boole ko léegi nikul ma boole ko Ngañ Baaji ji kilaya mbedda yëpp moto yi trafic mun a dem BCC su amee fu moo ñu jaay fa mbedda bi du pour jaay so ma def Ngañ highway afterward the abuse of fuel and transport was rampant mu ne ma fuel bi transport seen lii dafa explode li ñu daan def mooy vote
estimate bi su ñëwee da nga am sa heads yëpp heading boo xam ne doo ko soxla nga sof fa xaalis su ko defee transport moom dafa gaaw a jeex ak travel su ko defee nga bind Ministry of Finance ne transport jeex na de waaye maa ngi amoon xaalis ci jaay gerte saaf yi usaguma ko ñu def li ñuy woowee environment ñu jël foofu lifin président Oma moom he knew moom because moom moo nekk ci kaw mu ngi seet yëpp mu ne yaa ngi nekk mi soog dama bëgg nga contrôle transport laajal gaa yi nekkoon transport ma introduce ma delloowaat book boobu naka lañ ko ooyee driver yëpp dañ ko dee am fooy dem rek da nga war a binda authorizing officer journey bi lan la ak yooyu they were not using it ma reintroduce ko Marine President he was Inspector General of Police lu ma musa def nag wax naa ko président he was aware of everything I was doing ma président ma ne ko jox ma benn soldat boo xam ne amul maslaa waa gendarme or whatever gendarme la ma ne ko dama carry out a check on government vehicles on the road ma jël lead Keba Njie he was deputy transport manager doomi Ebi Njie la o doomi Brodam Keba Njie footballer la woon ma jël Ngañ Baaji as a handyman because they were much senior ma jël leen press yónni Yaya Jammeh according to Ngañ man dañ daan ñëw suma office every morning waaye du may seet kanami kenn man suñ ñëwee permanent secretary bi laay wax fekk ñoom ñu ngi toog tey demee leen nii tey demee leen na suñu wàccee first thing in the morning ñu indi seen report within 6 months officers yi nekkoon finance yi we were able to save $2 million on fuel alone $12 million yi dañ ko save on fuel alone PW time boobu da nga fekk rang bi nekk ba ci biti moto yi every day duñ dee fay hose bi yéen da nga fekk foofu yëpp a ngi tooy xepp essence because dafa génn ci moto bi moto ba lay ñëw du ko fay mu ngi sotteeku jërikan yi yëpp so every morning ñu ñëw ne ma dem nañ fii ba man sa konko ba base affaire bi réglé so bi coup bi amee Ngañ Baaji ñëw fii mu ne ma yëg nga coup bi mu ne ma ne ko man ko yëg waaye soldat du mun a utu politicien man I will never support a military government in my life c'est bon ñu ree ma mu ne ma xëy sa boy bi la kii naan àndal kii am na tur bu ko ooyee de Kanilaay ma ne ku Kanilaay mu ne ma Yaya Jammeh gendarme bi doon ñëw every morning su ñëwee mu sali la ma ne ko man Ngañ xam naa la yow waaye man lu may xaw ma fii si ñeneen ñi because I just speak to my permanent secretary su leen joxee seen report man gërëm leen PS ma xam nga ko thank you very much tey lan la mu ne ma fii ma ne ok mu ne ma ne ko billahi xaw ma kanamam te am telling you seetuma kanamam musuma joxante moom la du dara nag this is my nature du ma dee bëgg a waste time you know and we are there for a job that's a good job waaye naa nga def naka waa kër mbaa añ ngeen mbaa deewa ngeen that's not my way so I have never met and never spoken to him I have never seen him live except li Ngañ wax noonu waaye bi mu nekkee fii ba mu génn fii musuma koo gis a bot parce que duñ ma oo fii ma nekk wala caag ñu maa jàppa tëj fii tëj fal waaw kon liñ la daan tëj yëpp musuloo gisante ak Yaya Jammeh billaahi musuma gisante lan moo taxoon mu tëj la xamut moom sax xamu ko I don't wala waxu ko because man maa oojee ak Ousseynou Ndiaye ak Cissé non Cissé I think was charge ndax am na daal ñetta oo ñeneen ci ñun ñoo xam ne ba tey waxuñu lu ñu caajee luñ la caajoon dara dañ ma diina rek suñ maa release dañ maa ne manga ngeen na jiitu woon ngeen suñu oncle ngeen suñu ngeen ay lii dal nanga génnee sa gémmiñ ci politique loolu ay junior officers ñoo yónni pour release la ma ne mbaa lii dañu déedéet ñooy day wax loolu su ma diggante yàlla soo doon laaj OJ du la mun a wax liñ ko tëj yaata yoon yëpp lan lañ ko moom lan la def léegi Ousseynou Ndiaye dee na ditoo ñun musu ñoo dem court ñi des yëpp dañ leen daan yóbbu court Kanifing ak Banjul ñun ñu tëjee musu ñoo pare ñaata yoon leen la tëj
Sana ma seet suma diary waaye foog naa more than 24 loolu OJ la man mënuma wax yow laa yow sa bos man foog naa ne bu nañ ma war na ma téye waa 6-7 times 6-7 times ñu tocco la tocco yu metti benn yoon mooy di longest stay gaañoo loo ak yooyu of course comme yenn façon gaañoo laajee 44 bi fa nekkoon amul kenn ku amutoon lacerations waaye xam nga nit ku ñuul si gannaaw fii dafa xiil su xiilee da nga ñuul dafa jafe over the years waaye bi gënoon a métti mooy bi ñu yóbbu NIA ci guddi di ñu toccoo dañ laa handcuff ci gannaaw ñu dimbale la nga éeg ci seen truck bi ngeen ñëw NIA soo leen ñëwee ngeen wàcca fekk officers yi ñu ngi taxaw foofu boos beeg ñëpp yow ñu ngi la handcuff from behind yow yaay wàcca from seen truck yi da nga daan soo leen wàccee ba pare ñu laañ leen ñu ne nga ngeen dem fële am na benn néeg soo leen a dem ñu di leen dóor pour ngeen daw soo dawee ñu fakkatal la amul kenn ku amutoon bruises facially ak loxo yi si ñu biñ demee foofu they were carrying out their tortures then I don't know mënuma xam kan la mu bi ñëwee ci man mu ne ko be careful kii mag la what I suggest is that na ngeen tight handcuff am yi waaye don't do this dóor ak stamp ak kick mais bu leen ko def waaye man suñ ma stampoon di ma dóor moo ma gënal génn naa 6 months suma loxo yi they were useless am na benn Egyptian doctor bu nekkoon ci lopitaan bi time boobu daf daan dem prison daily di ma treat dafa bëggoon a raw ci suma loxo yi lii I know yombut Gambia yéen a ko gis yéen a dégg li nga xam ne nag moom la fi nettali mu nekk loo xam ne lu métti la ñu ne lu mu saf ku ko ma caa ko xam waaye it ku si jaar tamit moo la mun a wax yoon bi kon nag loolu nekk na loo xam ne lu métti la yëg nga ne victim center bi am na Jammeh victim center dem nga foofu ko share sa experience waxoon nañ ma ko dem naa fa waaye ñi des di dula ñëw nañ ci man ne ma dañ bëgg ñu meeting ñu seetaat because ñoom dem nañ fa waaye wax nañ ma ne laaj yi ngeen laaj ak wax they seem not to be satisfied man nag dem naa fa man tam def naa statement waaye xam nga yooyu they are guides for them ñoom duñ attekat ñun li ñu wone mooy ñun liñ gisee loolu mooy koo xam ne sofawoo nga ci time yaa Jammeh unjustly sa human rights ñu dinaay la ko nga dem register sa boppa commission yooyu su taxawee foofu nga war a dem dina doy nga binda wane ne man bokkoon naa ci nangam waaye di actual going into details ci commission la waaye wax naa leen ne ci fan yi naa leen jox time ñu ñëw su ñëwee dinaa laajte ban banxaar si nguur gi la ñoo mën a dem démb sax Fadera ring na ma di ma laaj ma ne ko may ma ba next week ma jox leen time ngeen ñëw wax ma ñëw because waxuñu dara ñu ngi dégg ñu naan ñeneen ñi ne baalal nañ Yaya Jammeh ma ne ko commission bi is not about baalal loolu beneen stage la commission bi man li ma yaakaar mooy la ñoo find out lan nga sofa sa human rights ak sa dignity as a man as a person ban humiliation nga sofa ban deprivation nga sofa ban physical living nga sofa ma ne ko nangu nañ kër yi dóor nañ nit ñi gaañ lañ leen. sa ñaata kër lañ nangu. nangu na ñaar benn fii ak fële. fii ak fan. Hill Street ak opposite Kairaba Avenue. opposite Kairaba Avenue. police station opposite police station. opposite. néeg boobu de biñ ko laata nangu suma jabar dafa damoon maam tuut bi was in plaster. there is no order no anything dañ ñëw rek clear ko ñoom docteur Alassane docteur Baba ñoo ko yóbbu ak Salma ba pare ñu génnee roof bi yëpp génnee air conditioner yi yëpp bagage yëpp ñu génnee. brique yi ma nekkoon ma defoon defu ahad brique factory la yëpp ñu jël foofu léegi ñax moo sax foofu balaa loolu nag dañ fa dëkkoon police line la woon dégg naa kenn si ñoom ku nekkaatu la ñoom léegi moo leen wax ne nangu nañ kër yi le jaay nañ yenn yi def nañ lii waaye lii koregut suñ ko nangoo te dañoo dem justice balaa loolu ñun ñu occupy ko foofu ñaata yees koregut ñu xëy benn suba génne police
waaye ñu remove soo fa rombee léegi jaar fa amul korget bunte palantir yëpp buddi nañ ko opposite Karaba police station jaar fa yëpp lañ buddi yëpp is documented bind nañ leen Ousseynou Dabo moo nekkoon suma lawyer mu ci xew rek na leen bind benn tontu musuñ ko tontu mu ngi amee copie si fi xam nga yooyu du neexal réconciliation mënatuñoo far ne dóor nañu gaañ nañu mënatuñoo far ne nangu nañ suñu alal waaye dañ war a toog ñu wax ko ay jàmbur wax ko ñu doxal tëral yoon doxal ko su ko defee lan ngaa mën a def gaañ nañ la yaaxa nañ sa lii def nañ la le mënuloo tere loolu am lu am na rek dox mu tuuru la at least donc aduna bi nekkul benn boor démb ba gisoon nañ li waaye tey kontaan naa record yi da wane ne man dañ ma tooñ doo mun a am lu ëpp loolu su fekkee ne sa alal mu ngi des ci sa loxo ñu delloo la su desul sa loxo ñu seet naka lañ laa compensé bi ko government bi responsible pour loolu ñi supporté Yaya Jammeh xam nañ waxuma sax dara waaye xaalis bi mu sàcca rek suñ ko delloo woon nit ñi Gambia dina dem 50 years ahead. Gambia dina dem 50 years ahead loolu alhamdulilah jàmm dirimo moom mu ne ñi dirimo la xam nga moom lan la laajte naa la ko dinaa ko bàyyi for another interview déedéet ma ne ko déedéet wax ñu moom lan la déedéet wax ñu waay déedéet wax ñu rek dama bëgg a nit ñi seen boppa coin appropriate word mu nekk ay competition taxaw na ci réew bi yëpp mu ne Jawara ak ministre yi dirimo lañ léegi nit ñi yéen la ko waxaat léegi dama bëgg comme que yéen ay sofa ñun ñëpp ñun nit ñi ñoo sofa ñun suñ nekkoon dirimo yóbbuwuñ kenn nangu sa alal amul kenn kuñ téye fii sàccane dem nañ commission ñun ñëpp kan lañ fi teg ne dafa saaja kenn waaye ñoom waxaguñ kenn de seen dirimo yi laalaguñ ñooñu de super dirimo bi bese ci boobu lañ lifin that's not the normal word the word I keep it until another time. waaw Mamadou Ndaw foofu si Amérique moom mi ne Yaya Jammeh la tuddee golo ji moom noonu la ko tuddee his monkey xanaa gisuloo woon lifin boobu his monkey gisuloo lifin boobu sketch boobu biñ jëlee baabun bi solal ko mbaxana yim daan sol ak kurus yi bari ak et yi ak jaas yi naan his monkey gisuloo loolu si internet bi ci internet download nañ ko te bi taay moom depuis mu ngi nekk président mu ngi fi yow bi nga xamee ne jamono Yaya Jammeh la nga nekk koo xam ne ku am expérience nga si li nga xam ne mooy politique Yaya oyut la woon wax la ne fu la bëgg a jox position non li ma wax ni important na trop because Aïssatou Ndiaye Seydi suma mbokk la mu ngi dunda te mun naa mu déggal lii wala ngeen playal ko dama fi toog ci suba war naa am ñeenti at oo juróomi at mu rig ma mu ne ma oncle man la vice président ma ne ko good morning your excellence mu ne ma président moo wax ne ma jox la appointment mu wax ma bés bi ak time bi mu ne nag am na quite a few of you yoo xam ne oo naa leen oo naa Assane Moussa oo naa Kama Badji oo naa Ndiaye Doudou oo naa Femi Peters ak xawma kan mu ne waa different dates fine bi suma appointment jotee playel ko moom mu dégg ne du ko weddi ma dem ñu yóbbu ma office am ma fekk fa most of the ministers the entire cabinet who were in town ñu welcome ma mu ne délégué nañ ko pour mu wax ak man in other words the others have been there and some will come later mu ne ma dëkk réew bi ñun ñoo ko moom ñun ñëpp a ko bokka économie bu ngay dem in a way boo xam ne dañ bugg a pick brains ñi nga xam ne yaakaar nañ ne dinañ war a am idea so ñu waxtaan ak ñoom général yi rek wax bi guddoon na tuuti and ñoom ñëpp xam nañ ma they worked under me most of them Bakary Ndiaye mu ngi around mu ne kii moo nekkoon suma study master mu ne dama daan lii tambi ma Bakary Ndiaye gamte wax ko Aki Bayo was there suma jarbaat la everybody gave you a chit chat for about 5 minutes then we delve into the question ma jox leen man my own piece of advice du ma dem word for word si li ma waxoon waaye mention na customs at the time mention na revenue collection bi mention na immigration mention na
traffic before now. I think I mentioned 3 or 4 areas, and I dwelt on each a bit, my reservations and my recommendations. Okay, move them round about a week or 2, Jamejo put them country law. Move them bara, check out radio television, am nanko record, ñepp ko dégg live and direct. Ñu laaj ko rapprochement bi yéeg ne mu ngi def ne dafa óolu ay ministres di wéccuwante mu ne all brain yooyu mu ne brain yu nob yooyu man lu ma kan ko geja table bi da cegal arti menda ko arti SVT menda cegal ñooñu mu ne yéen nay all brains mu ne lu moo doyee all brain yi rotin brain yooyu pour laaj leen daa nobody will deny that loolu ñëpp dégg na da ngaa seet loolu su fekkee ne santul Aïssa Ndiaye dafa dof pour ñaata nit su fekkee ne man kenn la mun naa ñaan dama ko fabriqué waaye Aïssa Ndiaye xanaa man laaj ko dafa dof pour def loolu yow naka ngaa dismiss loolu out of sight out of hand out of mind. so yéen it binu leen woon correspond ne daf leen non so bala nga koo xam ne mu ngi laa mar di mu ngi laa raay di ko mar kooku soo dee dina la lekka de toocoo ñu ne ñu dee ñu ne ñu daw génn dëkk bi yooyu man de xaw ma laajal OJ ndax xam na waaye ñun ñu fi ñëw ko ñu arrêté yëpp OJ foog naa mos nañ ko yóbbu benn yoon ñaari yoon ci mujjee gi waaye ali arrêté si ngoon def man lañ njëkk a arrêté man lañ njëkk a yóbbu commission of inquiry fii independent xaw ma naka wan Kalilu man maay force pour dem commission foofu boobu ñu ngi fale dépôt dama daan jël si foofu naka la woon commission bi demee woon commission bi they had AFL and late Dr. Ndaw they are all late now ak benn Ghanaian woman they were very objective I think the chairman why I must salute Dr. Ndaw. He was a cantankerous man, but he had his own funny principles. Man, I don't know, do not attend Buninen. Why, man, in my own case, I'm a few incidents, you hamne, therefore what digger. Because then my large inventory of my house and everything. Madef she's here to Maham. Madam, and you large my cutlery, ak you def ma ko mané ko duma ko def mané chairman mané ko laaj len da xam nañ luy ep mané ko man suma jabar yépp dañ len ep that consists of lot of gifts from entire family and friends of all manner of utensils yi jigen di soxla pour toga pour yoy mané ko man am no interest in that nañ yob indi suma jabar mo def yoy man musuma handu yoy Dr. Ndaw biñ laajee Dr. Ndaw moo tontu mu ne dëgg la ma ne ko ñaar ñii Gambians lañ they are from that culture bi Ndaw si waxee laajee rek Dr. Ndaw moo wax mu info mu ne wax na dëgg loolu aada la kenn mënut a xam ñaata la façon yu lekket bool baatu du nekk rek dañ ko dee man ko suulu man rek maa ko fiilul de di ko ku ko fiil da ngaa fen dama bu ma fen fiiluma boobu le and I gave my reasons in the commission it was packed full. su ma la doon laajte rek li nga wax ne Yaya Jammeh def na la ko yëpp tocc na leen def nañ la lu nekk nangu na seen ay kër ak yooyu noonu jamono ji su ma la doon laajte comme like yow nga amee woon loi da ngay baalal Yaya Jammeh na doo ko baalal. No, Yaya Jammeh word balal doesn't apply him. Yaya Jammeh li apply ci moom mooy take him to proper justice. Nañ ko àtte bu dëgga parce que dafa am allegations physical some allegations were real were in the open yenn yi ba tey mu ngi am correctuñ ko ba tey 70% or more. Jammeh balal doesn't fit ci contexte am li fit ci contexte Yaya Jammeh mooy take him to proper justice period. maanaam yow doo ko baala. man téyeluma ko di su ma ko téyeloon rey naa ko bu yàgga ni kon du ma def dara. loo maa tere ko wa.
su fekkoon ne dama amoon doole bi mu am ak war mun a faj baale ak yooyu baalal dafa rëy de yàlla moo dee baalale moom cëram la nit daf koo def rek i recommandé moom si boppam yàlla recommandé na ko waaye Yaya Jammeh dama laa ne ñi ko bugg a dimbale ñoo dee wax ne wala ñi bugg a réeral mbiram soof loo ko fulis loo ko ñàkkaloo ko fayda ñoo dee wax affaire yi baalal Yaya Jammeh ñim xam ak ñim toroxal dafa bari so the best thing to handle Yaya Jammeh du jàppa ko rey ko du jàppa ko ferej ko jàppa ko yóbbu ko ci mu face proper justice bi su waxee ñu ba ko friyee fine soo amee problème yaa ngi ko ama justice bi 2016 amoon nga voters card 16 waaw voté woon nga ndax yaa ngi fi Gambia na nekkuloo fi maa ngi fi ragaluloo woon parce que am na internet bi time boobu takar naa sa na ñii dinañ ne Yaya dinañ ko win ñii ñu ne la duñ ko win man voté naa man wax naa Birkama wax naa Sukuta suma doom yi nekk ci biti suma doom yëpp a ngi ci biti téléphone ma ne ma génneel sa gémmiñ ci supporter rek man UDP la 100% Ousainou Darboe man government bi ay 1 million% supporting this government. kon da nga crossaat capet. crossuma capet. yow léegi UDP nga. because PPP moo jur UDP NCP moo jur UDP GPP moo jur UDP fact. waaw waaye jamono ji mbaa OJ du la gisee beneen bët parce que moom mooy li nga xam ne mooy leader PPP te PPP still mu ngi in existence. non gis nga man dama boobu bu ñu confuse issues. let's go stage by stage. soldier xareli soldat bi la bi mu jëlee. Yaya Jammeh waaw bi mu jëlee réew mi lim njëkk a def mooy ban PPP. ban NCP. ban GPP. PPP was headed by Sir Dawda. He went into exile. NCP was headed by Sheriff Mustafa Diba. He stayed. He had his own trials and tribulations. Ñetta ñi ñoo invite Ousainou Darboe after they had spoken to 3 or 4 educated Gambians. Pour ne it is very unsafe to allow a military government to run a country without anybody having a token of resistance pour kenn du leen weddi kenn xamul fu ñu ñoo ngemba Ousainou laajal Ousainou nga laaj leen ñoom so as far as I'm concerned 22 or 20 years of Yaya Jammeh there was no other party in the Gambia except GPP except UDP and DOI. DOI was not proscribed but recency duma ko venture Yaya Jammeh moo xam waaye xam naa ne DOI did not support Yaya Jammeh because seen utterances ak seen writings definitely ndax na daf leen gisul as a major force I don't know why DOI by no means la ko ni di associé Yaya Jammeh now su fekkee after loolu PPP resurrect na man lu tuuti laa ci xam mooy amoon nañ meeting kër Yaya Cissé ñun ñëpp after man attendatuma lu tax. I had my own reasons. And what are those reasons? Man dama gëm ne ndox dafa war a jaar ci yooni ndox that's my personal opinion su fekkee Yaya Jammeh jël na réew bi muy soldat mu baan parti yi amoon including the ruling party ñu dem ba ñaar fukki at mu daanu élection diggante boobu ñetti leadership party bi Assane Moussa confirm na man his own part of the story and Ousainou Darboe confirm na loolu moom among the three moom rek moo dem Standard Bank mu withdraw account am foofu mu jox ko Ousainou ñeneen ñi promise but I don't think they did I'm not saying they did waaye Assane wax na 40 xaw ma ñaata thousand amutoon xaalis Ousainou mu su déggee lii duma weddi bi ko man laaj naa Assane maa mooma doon ànda ñëpp xam nañ loolu même dee you know foo ko gis ma so moom ma wax loolu mu ne man maa Mr Ndour minéral moo nekkoon foog naa beneen signatory ñoo sign check bi ñu jokk Ousainou lii nag nekkaatul lu nëbbu su fekkee ne man la su fekkee toog naa parti yi ñu baanoon toog nañ bañ bugg a resurrect man su fekkoon ne man la dañoo am a congress ñu am resolution ba pare
ñu am a dialogue ki nga xam ne moom moo nekkoon seen surrogate sampu na ba pare am na fi ñaar fukki at ne ko léegi de foogu leen dañ war a seet naka la ñu war a def wala léegi thank you very much waaye ñun ñu ngi dundalaat suñu parti man su fekkee ne man la waxuma keneen lu mu def baaxul de waaye man su fekkee ne man loolu laa def and in the absence of that I chose not to be a party. maanaam da nga gis sa bopp daal. gisuma suma man musuma réer suma bopp dama bul bokk ci lu ma am question rek man dama feel ne su fekkee ne loolu dafa war a am kon de moo ko in the first place bi ñu gisee career I did not stay to the end not because dama work waaye dama amoon engagement waaye I took part in part of the operation waaye I am not aware of Congress boo xam ne dañ ko def xam naa for a fact bi coup bi amee Jawara form government in exile waxuma ko de waaye Omar si suma rakk la suma cousin la moo nekkoon foreign minister ci government exile I don't want to know the others xam naa itam telex bi yaa Jawara yónnee office Ousseynou pour ne mu ngi suggest pour OJ nekk interim leader the very days of the coup not more than a month or two waaw bu fekkee ne interim dafa war a substantive te as far as my own knowledge is concerned I joined politics in 61 actively became a member of a party vote ma am party card su fekkee ne man la party bi is congress bi more supreme to the party then nga am executive then nga am leader bi mooy act on behalf of the Politburo, mooy act on behalf of the executive, mooy act on behalf of the Congress. But whenever each of these three parties sit in a meeting, he is a member. He may be chairman. Waaye su meeting amul rek ci parti bi waxuma government ci parti bi moo amee seen kàddu Congress bi moo ko mën a fol lii moo ko fal agree decisions of the running of the party mu ngi aju ci executive bi agenda pour loolu mu ngi war a jógee ci Politburo bi that's how it works. So for me maybe I was not consulted during those stages. waaw waaye tamit fooguloo ne you were not consulted but comme ni nga ko waxee rek yéen da ngeen am expérience li nga xam ne mooy politique bu la gars yi consulté yow it demuloo wax leen ne nii la war a demee. In politics it is the other way around. xam nga politicians seen lifin mooy ñu ngi dimbale nit ñi ñu ngi taxawal nit ñi li ñoo def yëpp nit ñi la ñoo dimbale I am not quarreling with that. I am saying relatively why don't they wait for nit ñi ñëw select leen waaye duñ dee xaar loolu dañ dee dem parade seen boppa laaj ci support def lot of promises. So there's a controversy, there's a lacuna that it doesn't fit. am na kuy nax keneen ki waaye naxaate bi nag eventually dina dee yield progress ak dëgga yëpp du mun a nekk naxaate àdduna yëpp du nekk fen nit ñaa ngi ubbi seen bët di xool. am na ku ma wax ne si research bu gàtta bu ma def du man maa ko wax de waaye gaa yaa ko wax ñu ne yow ak OJ Jallow doo leen dee gisante eye to eye depuis bi mu jëlee PPP ne moom léegi PPP maanaam mooy leader PPP bi. nee na lu net bi. laajal OJ. man OJ demal nga wax moom suma affaire balaa ma wax dara ci moom. as recent as benn taka bu doomi mbokki Ousseynou Dabo doon am barely 2 months ago pipeline OJ jox naa ko mu wax lim fa wax ci man musuma wax loolu ci moom. ngénte doomi Ousseynou Dabo he was there lim wax ci man musuma wax loolu ci moom. OJ nijaayi aawo Ousseynou Dabo la man dama am fu may dama dee def research ci diggante dafa am dee fu ma dee fu ma xëcc foofu laa dee may ci mun a wax lu baax te man ku ma fenal wax ma ko de ma tàccu ci sant parce que ragal ma kenn OJ dama bëgg rek nga dem nga laaj ko suma affaire bu ko wax sax ne
xëy na mu dégg interview bi xëy na waaye su fekkee affaire interview bi da ngaa dem rek wax ko suma affaire na la wax lu baax loo xam ne keneen ku la wax leen da ngaa surprise sax man OJ politique boole maa moom mun naa laa woon fii nataal bi ma nekkee ministre of tourism maa ko jël school di ànd ak moom inspection of my sites mun naa la nataal yooyu ngi fi maa ngi amal boobu maa OJ yàgg nañ de waaw jamono ji ñu ñëw nag si li nga xam ne moo limbe réew mi di président Adama Barrow muy président yi Gambia di suñu président di président yi ñëpp waaye gis nañ ne cabinet resolve am na yaagut rek jamono PPP loolu amoon na PPP Joseph Jawara def moo gën a dangerous moo gën a doy waar yi di def fàttali ñu ñun ñi nga xam ne fekkee woon ñun ñu xam Jawara, among those very major, very significant, both to him and the party and the country, I just mentioned two, being dropped Sirif Cisse. Sirif Cisse was his deputy. Mu drop ko. The other one, mu jël Sirif Diba replace ko Sirif Cisse. Diva was in number one Marina as vice president. Mu drop ko ñaari number two drop na leen bokka boole wut ak loolu benn xeet lañ benn li fi ñoo ko jiitu ci parti ñoo sos parti bi mu jógee ci loolu Assane Moussa Camara nekk a very prominent Gambian yàlla feeñal ko ci xeeti pol mu nekk vice president 7 years mu naaw mu aks ko mu expel ko ci parti bi Barrow has the absolute right and authority Barrow moo xam matti lalam I don't want to go into the in fact I am not qualified and I don't think anybody is qualified to go into the rights and wrongs of somebody's decision even ne yaa doon ay labor buy amee puusu sam jaar fii jaar fay ban right nga am pour wax ko ne da jaaral fii jaar fay xam nga nit ñi dañoo arrogé ci seen boppa lu dul seen bos soo xamee sa boppa nga xam li sa bos nga wax lu dul sa bos déglu ko soo amee lu baax waa ci soo amul shut up kon nag ñoo ko déggandoo MC Cham mooy suma gan tey waxtaan bi dina am solo bu baax a baax ma bëgg a xam rek li nga xam ne mooy président Adama Barrow depuis bu résumé office ma gisante ngeen gis naa ko ñaari yoon bi mu gàñee gis naa ko dem këram ma fekk fa commotion maa suma jabar that was very insecure ma ne suma jabar na ñibbi yam seeka laaj ko UDP ndeke gis na ma mu ñëw dab ma ci moto bi mu ne ko fooy dem ma ne ko man puusante bi le Barrow suma doom la amin ma wax yëpp li dox wax ko tuuti rek li dox suma diggante Barrow ma ne ko dama ko ñëw ndokkeel waaye comme que lii ma dugal ci puusante bi ñu gaañ ma fi le mag la mu ne ma déedéet defal ngir kaay ma ne ko déedéet non bon toogal ci moto bi laaj ko ma dem mu dem wax ak ay gars yi fa soloon kaki ak kaap after ma xam ne they were Senegalese security mu wax ak ñoom ñaar ci bunta bi ñooñu made way for me I went in bi ma duggee fekk BBC mu ngi interview Barrow ñi fa nekkoon dem boobu waa foofu da ñu ne ma dem join ko ma ne non bokkuma ci programme bi ma taxaw ci biti ci nit ñi ci saal bi mu paree man la ñëw njëkk a grab ñu congratulante mu lead ma ci benn saal fu mu doon fi ko nit ñi doon xaar ñu indil ma toog mu toog ma ñaanal ko ñaanal te ma dem bi mu ñëwee ci hôtel bi also I saw him twice waaw si gisante boobu noonu loo leen waxtaan loolu suñu affaire la so léegi doo ma ko wax no may sa jabar not everything is for sale no waaye jox nga ko léegi maanaam advice nga ko si li nga xam ne yow sa jamono dégg naa koo xam ne nga bi nga nekkee ministre jamono PPP ñëpp la respect woon sa kaddu day taxaw joxoon nga Barrow ay léegi maanaam joxoon nga ko advice no ça c'est suma wax ak moom privately I have decided not to talk about it from London from fii balaa moo laata dem ba London moo ma musa gis High Street kenn moom moo ma xàmmee maa ngi doon shop window shopping mu ñëw wax man da nga gisante oh yes mu woon ma ne mu ngi waaj a ñib si wax ma everything
ñëw si man ñu wax bi mu ñëwee fii dem na si suma kër yëpp nuyu suma jabar yi boobu xamutoon nit na taxaw élection ñëw na fii dem na si Siga Tibakunda suma jabar yi ñett ñu nekk fii yëpp dem na nuyu leen ñoom ñëpp biñ ko tànnee demaat na ci ñoom ñëpp musuma fekka ci fen damaa ñëw ñu ne ma Barrow ñëw na fi musuma tasee moom suma kër so really loolu mu nekk président dafa fekkoon ñu am ko waaye su fekkoon ne xawma ko sax because UDP la woon it's just as good as xam naa ko fa ba mu juróomante waaw gars yi ñu ne jamono jii de jamono UDP la maanaam cabinet bi yëpp UDP la waaw lan lañ expect laaj naa la ko no you cannot lead from behind defal arithmetic composition yi legislative bodies yi ci réew mi gis nga dégg soo ko circumvent rek da nga am problème that doesn't give Barrow or Dabo mandate pour ñu trample over people soo déggee gañ naa dama xëccoo yow so foog ma recognize la as a force otherwise kan la gañ soo déggee gañ dafa am xëccoo bu am dafa am ay diggante therefore ki nga gañ kooku du jaam jënduloo ko yore monster da ngeen throw dem ci open field bi so kooku moom nga war a gën a respect voters yi sax waaw MC ma laajte woon la rek ndax Adama Barrow joxabut la position non joxuma position yow it lobby wuloo oh no I will not do that demuloo ñu nga ne ko jox ma nekk sa advisor Adama or anybody government bi duñ ma mën a jox place ñu fay ma lu ma gisul o lu ma amul no not on out waaye li ma wax mooy dañu war a jóg muy Adama Barrow muy anybody suñ la defee in a position of trust lobbying Angleterre fam judo it was not wholesale it was relative to certain issues parliamentaries noonu la dooree parliamentary nga am a bill or private or whatever ngay lobby membership pour ñu support la waaye léegi expand nañ ko di cover na the whole fabric of life lekka naan kër cycle moto liggéey anything lobby ay da nga def ko nga engage ay nit ñi defal la ko dañ war a bàyyi nit ki nga xam ne moom lañ tànn jox ko responsibility to handle these affairs pour mu use own discretion moom itam dafa war a root boppam bi ba mu fees bu bañ a fulis gis ne ëllëg man maay accountable therefore du nangu ñuy ko lead li ki gumbo jëlal kii bàyyil kii jëlal kii bàyyil kii loolu sànka Yaya Jammeh Yaya Jammeh came to this government unknown su topputoon lobby yu ëppa ak buggee du am lii du ko dal so any leader in this country for that matter da nga war a bàyyi lobbyist waaye bàyyi sa xel ci lobbyist bu baax so ñetti président yi président Yaya Jammeh président Adama Barrow ak président Sir Dawda Jawara soo doon wax président yi yëpp ban mooy si best président si li nga jot I don't want you to include Barrow okay. It will not be fair to Barrow Jawara has been there 30 years Yaya Jammeh 22 years Barrow 1 year ñooñu there is no basis for comparison so léegi kon nag nañ dem si Yaya Jammeh ak Jawara dang may yab nag di ma emale Yaya Jammeh Jawara nag definitely after all I have said déedéet waaye Yaya Jammeh you don't have to ask me you know where ban category la man de xaw ma de man moo tax ma indi la ku nga xam Yaya Jammeh was not a ruler he was not a president he wanted to be a monarch he didn't want to head a government he wanted to own a country a nation. There is no basis for comparison with a Democrat. I will be very unfair to Sir Dawda. Bu man nangu sax ñi ko compare time am ak Yaya Jammeh because I was an active player for most of the time of Sir Dawda. I was a 100% victim for all the time that this soldier fellow was here with us. So really, I will be very unfair to myself, very unfair to Sir Dawda. Pour my compare time am waaye moom wala intellect am age am experience am xam-xamam
doxalinam ak koo xam ne was a minus non-starter Okay. ñu ne cin su naree neex su baxee dafa cin su naree neex su baxee dafay xeeñ waaw olof Njaay ko wax loolu nekk lu am solo président Adama Barrow comme na ko waxee rek mu ngi doog a start cin bi mu ngi baax mu ngi xeeñ na xeeñ. waaw Adama Barrow dañ ko war a may time ñu bañ ko bog down with funny issues bugga nañ sio bugga nañ pom bugga nañ foo dem bugga nañ lii kan moo bañ dara I mean these were the basic elements at the start of politics when the wind of change blew over Africa country national emancipation started at the time la loolu relevant woon because dara amuloon yoon yi sax service lañ doon def pour di ko góor di indi xeer di ko potholes di ko fata kenn du fay kenn service moo amoon service lañ ko daan ooyee gerte buñ xolli lañ laa jox ak leketam ak ndox siyo ndox pour ngeen añee ko and you have to do it yooyu moo léegi noonu di time léegi xam nga ordinary people you know what they talk about déedéet wax ñu they talk about people ordinary minds you know simple minds xam nga ordinary lu ñoo xalaat lu ñoo wax ngeen gossip xam nga yow neexul wax am nga right to ask man tam am naa right yenn yi to punctuate after a long answer or answers ma punctuate suma comment by asking you. The common. yow dañoo defaat beneen interview boo xam ne yow yaay nekk journaliste man maay nekk politicien bi kon loolu neex na. Adama Barrow dañ ko war a may. mu nokki. Adama Barrow mu ngi am ministers. jox leen responsibilities. Adama Barrow mu ngi am minister bu nekk mu ngi am departments under him. Sworn by permanent secretaries. I don't know what is permanent about them. That name should be changed in the first place. Permanent secretary. Wow. Later? I will tell you. Okay. Later. Ba pare a code of technical people yoo xam ne they went through the drill xam nañ seen liggéey they are not politicians nga am technocrats teg ko ci seen kaw loolu luñ war a seetaat la su amee lii ministries departments host of officials ba pare nga jox ko individual advisors gis nga duplication boobu dafa xaar a juutu dafa xaar a ñele jóg man suma Adama Barrow jëlee as economic advisor or financial advisor because I've been Minister of Finance for 4 years or whatever. Can you compare my knowledge and experience to the army of officers under the Minister of Finance? Bugan ndox mar taxul nga naan petit mun nañoo create suitable jobs for people yoo xam ne they can be answerable, not only answerable but they can also be practical, they can be seen involved and to be doing things, not glorified nomenclature. Now a glorified nomenclature. Wow. Man, I'm against that. So we come a chance, set up the ñu dox at least 1 year. So if there is need to get advisor on cleaning toilets or gutters, then the Ministry of Cleansing Service or Department of Cleansing Service is so useless. The army of people working under it, they cannot advise and function in the cleansing job. Bi dafa war a am benn nit from Serekunda mu advise ko lu ko advise yaa ngi am a technical team of about 100 or 50 or more. Advice maybe mun naa create conflict, mun naa indi unnecessary rivalry, a sycophancy, a creation of myths, you know. So man personally really dafa war a dañ ko war a may time mu xalaat mu am very frequent and very meaningful discourse ak Minister Cham
collectively and selectively, sometimes individually, pay words. Because when I say president, I mean his office. Okay. Because office certainly Ben ministry gain ko am knowledge. Because they pool all the knowledge and information. Otherwise, each ministry pools their own. Why when the president gets up, all ministries and departments you pool ni indi ko fofu. Waaw amna nit yi nga xamne dama koy wax rek askan ba ko wax du man mako wax gaay ñu ne nguuri PPP moñu feel yow lan moy sa réaction ci lolu lolu fen la lutax foko tek nguuri PPP mom da fi nekkon parti ak ñu bari yalla jital ko nit ñi olu ko sanil ko carte mu uppale carte mu champion the cause for independence. Women were represented, youth were represented, trade unions were represented, the commerce were represented, and the political fabric, and religious bodies. Yépp a nekkoon ci suyeer boobu ñu tooga mu ñëw ñu PPP yeexal ko PPP amul benn nit doomu adama yaa daf ko def bugaam will never be satisfied. Mos nga gis ku doylu in any aspect. So doylo ndox do nanati so doylo yére looy dajale yére yu bari nit duy doylu nit animal la boo xam ne always dafa bëgga so danga ko tampa with reason and facts dëgga so li ma wax mooy suñ ko mayoon rek tuuti ñu wàññi protocole bu bari ak kirib karab ak yenn ay ko di ko confuse waaye yéen nguuri PPP Yaya Jammeh accusé nañ leen fi nepotisme accusé nañ leen fi abuse of office ak yeneen ak yeneen. ban la exemple la joxe woon. jamono jooju daf ko daan wax rek si télé. waaw soo waxee da nga wax daan def abuse of office maanaam seen ay doom yi ñu leen a jox place yi. PPP paa yi ñoo amoon kër yu bari. bari ak yooyu. oncle daal génne nga leen bi léegi toogaat na bu baax. non déglul ma wax la. gis nga dëkk bi. If the fox doesn't have the grave, it's a sour grave. Neexut sax dafa forox loolu la yenn criticism yi it should not even be listened to. Yaya Jammeh su xamaloon Jawara anything Yaya Jammeh lim def rek la mun a def mu génne Jawara mu seto tas parti yëpp benn parti la bàyyi doy not even in parliament mu entrench boppam ci toogu bi mu dismiss public service commission mus nga ko dégg time Yaya Jammeh ban commission nga mus a dégg buy fonction messenger yi ak balekat yëpp moo leen a appoint di leen saaka amul benn département bu ñemee jël kenn bu tàngoon bu ma challenge woon ci statement bi dinaa wax benn very senior officer retired léegi mu ne moo wax ci sama kanam mu ne messenger sax kenn ñeme ñu ko jël sa place te moom yëgu ko su waxee ne Jawara man am naa serious problème ak moom am no you know my friend suma président la suma elder la liggéey naa moom so duma ko fenal duma ko teg fen waaye duma ko wax lu mu deful mus naa am problème ak moom pour the appointment of doomam I wish Sekou Cissé was around. Let Sekou Cissé. Pour mu nekk head of GUC. ma ne ko sa doom pour nekk head of GUC yow léegi sa président dafa nekk disadvantage sa doom jànga mun ko attan ko nekk fa liggéey fa ba muy raam ba mu egsi ci moom di ko nekk. du ma dee fen man du ma nangu loolu su waxuma de musuta am de waaye dama la ne it was not the norm. And it certainly was not with the knowledge of Jawara or any responsible person in the government. ñu ne da nga naxari woon deret ba nga xam ne président ba sa ñemeñut la woon. loolu fen la nu ma président bi ragaloon ni ko noonu du ma génne. waaw ñu ne ragal la bi moo tax mu bàyyoon la fa parce que su la génne déedéet dama amoon njëriñ that's all am na blowing ma antu kan la président Jawara Musa tagga ci radio bi maa jëlee economic planning di ma yóbbu finance keroog Fisco mu ngi dunda. Dr. Peters dee na. Dr. Peters was the first to come to my office. Yes sir. Suma friend la woon.
mu tàgga ma mu ne waaye Jawara indi na la problème de billahi am nga leen ri ñu dañ was secluded man dafa téye woon ba fa ma ne ko naka la ma indi problème mu ne waruloo woon a tàgga ci radio bi lu tax mu ne ma daf ma indil enemies ndeysaan cat waaw loolu la billahi titas bi mu ngi dund laaj ko moom fi waaye dama laa wax ne ñi waaw ñi wax loolu dañoo fen Jawara amul benn ministre bu musa ragal waaye ñu ne dañ daan génneel Lemar tamit non not in cabinet musuma yóbbu Lemar cabinet loolu fen la Lemar bi fan la woon suma dama day téye dara ci suma loolu depuis bi ma nekkee public servant yëpp dama day téye parce que man moom bi ma ne dama laa interview kenn mi ne ma sooy dem si këram àndal ak ay góor de parce que dem mu Lemar la ana dama dof man dofuma de kan nga gisa with few exceptions kan nga mos a déggal xeex naa moom fii waaye nag duma la am nag ñu ne gis ma koo boppa nag wax dëgg waaye that's not true da bu yaaxa rek ok Banjul Serekunda history road bi xam nga ko déedéet we ended up in London court sewage bi fii xam nga ko xam nga history déedéet ok am na ñu ko xam ñu fi kootu electricity power station bi xam nga history nga wax ñu ko dafa gudda trop waaye dama laa wax ne Jawara koo xam ne time boobu Jawara was young was energetic and dafa blend on africanity ak tubaab yi fi live tuuti daf ko boole woon so dafa amoon principle te dafa doon appreciate tam by the same token dina doon condemn tam so du man keena Jawara am na Sirif Cissé was delivering xanaa kay maa leen gën a yàgga Sirif Diba was delivering du ñooñu rek Kuti was delivering ñu doon deliver government Jawara bari na de soo du deliver dafa wax yow wala mu replace la that's all Jawara joxuma benn extraordinary lifin Jawara musta àndaa man tukki dañ daan lobby yéen ay pour àndaa moom ñeneen dañ daan lobby yow lobby wolo musuma lobby Jawara nga am time Jawara I cannot I've been there minister of how many years I cannot I didn't have a special record for that dem nga dëkk yëpp daal no kenn mënut a dem dëkk yëpp waaye serve na several ministries so obviously soo ko defee one or two sax dina multiply waaye dama laa wax ne buñ dee dégg wax yooyu ñooñu they want to create discussions they want to vent their anger on certain people ñoo xam ne raw nañ leen ba pare loolu la rek nit ku ñuul loolu yéen a ko dégg maa ngi nii si biir këram toog ak moom jàkkaarloo moom leemaarut ma de maa ngi nii si biir këram kon xaaral ma simaal MC Cham bu boobaa rek ñu ñëwaat si beneen bi nga xam ne bu am solo sa doom di Aysata bi noonu si social media bi nga xamee ne président Adama Barrow win na mi ne ñoom seen family demoon nañ through difficult moments yoo xam ne time bi nga xam ne time yi Yaya Jammeh la ñu bëree bëri maanaam fàtte nañ la maanaam dañ dee ñëw seet si la ak yooyu waaye Ousseynou Daba nekkoon na koo xam ne daf dee ñëw fii di leen neemeeku ak yooyu noonu ma bëggoon a xam rek politique bi naka nga ko dundee parce que gars yi dañ dee wax ne soo nekkee si politique bi maanaam nga amoon place nekk ministre ñëppaay bëgg a di ñëw sa kër waaye bi nga xamee ne nekkatuloo ministre nag ñi ti dañ daan ñëw ay big man dañ doon rang fi yóbbu suma ay office because dama fa daan nekk yenn ba 6 because dama attend to government work su wàcce jotee ma door di gis nit ñi so dama fa daan nekk yenn ba 4 5 6 after bi nga nekkatul ministre am na ñu la fàtte wuñ ma dañu amatul business aman rek because bi ñu amoon ci man mooy was government ma dañ doon bugg dara di toppa dara di yaakaar dara ak yooyu so I don't miss them so Ousseynou Dabo moom kenn la woon si Ousseynou Dabo suma diggante ak papa moom mag Ousseynou it never started with Ousseynou he started with his father Numukunda ñun ñoo nekkoon members of parliament for UP fii ñoo doon ànd time boobu ak léegi joti politique moo ëppoon man maa ngi amoon moto ñun benn béréb la ñoo añ ngoon timis la ñoo tàggoo suba ba timis ñoo nekk boobu musu ñoo nekk benn béréb 2 weeks benn dëkk we are going round and round and round ñu ngi amee suñu landoo ba ñaar benn bu gàttam mu ngi amee barili pétrole
Numukunda amul fuma jaaru sa moom loolu moo jur suma diggante Ousseynou suma doom la. so maanaam bi nga nekkutee sa si politique Ousseynou daal daf daan daa. Ousseynou Ousseynou léegi la dugal politique yaa Jammeh ñëwee waaye balaa loolu Ousseynou lim fi ma taxaw suma doom yi sax kii passé wuñ ko si boor bu nekk nag laa wax loolu yëpp noonu sax even now bi mu nekkee ministre daf dee ñëw fii xam naa ne su ma waxee léegi di ko neex waaye dama ko wax ne buuma nga ñëw suma kër. lu tax. ma ne ko because man su ma amee ci yow soxla dinaa maa ngi ñëw mu ne ma non man buuma nga ñëw suma kër xanaa mu am lu fa xew mu ne bàyyil man maa ñëw foofu ma ne lu tax ma ne ko war nga maa seeti wax dag maa jox problème dañoo foog ne man maa laa diktal maa laa waxal soo tiswalee sax maa ne tiswaleel dañoo foog ne mun naa leen a dugal ci liggéey bu ne mun naa leen a def lii def la le mun naa leen defal lii te loolu amul duma ko jéem te xam naa su ma ko jéemee itam doo ko def because you are educated man te man jaar naa ci maa la jiitu ci li nga nekk mu ne ma loolu faale waxi nit ñi ma ne ko mu ne ma yow xam nga ne loolu am ma ne ko waaw waaye xam nga anti to some extent affect na ma xaaw sama xaaw waaye laajal Ousseynou wala nga observe ndax di nga gis lu ko nuru man xam naa li man du may bëgg ku ma blame ma nekk ci fenn moo tax dama dee moytu bu baax a baax a baax Ousseynou politique doxut suma diggante fu mu nekk foofu laa nekk man I don't need a card nii duma membership card seetal jox ma notebook bale UDP yow gisaguloo bii sax defoon na si maa ngi fi am moom laa use waaw yéen a ngi gis rek suñu oncle so dama laa wax rek bugguma kenn di rifaati Ousseynou ak man ci politics Ousseynou politique doo suñu diggante United Democratic Party yow gis nga bi waaw ba léegi rek MC Cham dégg naa rek xam nga man balaa may def Tambabalu damay dugg si ay kër kool dugg fii dugg fële laajte suma ay nit lan la xamal ñu ne Mama Kandeh mi nga xam ne moo amee GDC maanaam yow leen ko tuddee. waaw suma tooma la. si basang ba. waaw and am na antecedents balaa moom xam na loolu and anybody up from there xam na loolu. Baro xam na loolu ñun ñëpp xam nañ loolu laaj ko soo comité. waaw waaye Mama Kandeh maa du mer su déggee yow nga ne yow 100% UDP. 1000% xam na loolu Mama Kandeh bi moo foom parti balaa moo foom parti ñëw na fii ak ñeenti nit including one woman mu wax ma indi matériel yëpp ma ñaanal ko ma woon ko ne ko leen rek ma bàyyi naa politique active waaye moytul histoire after ñëw na fii Buuba Balde ñëw naa moom fii léet Buuba Balde doom boobu ko yàlla yërëm xam nga politics unfortunately nit ñi dañ ko yóbbu to a level mu ëppa all other relationship which is not correct politics munta ëppa mbokka munta ëppa dëkkandoor bu dëgër munta ëppa mbokka xeet ak yooyu waaye politics léegi dañ ko def bu supersede sa diggante doomi ndey sax yow mun nga nekk fii ma nekk fa what's the big deal ku nekk na am be convinced by policies rek ak delivery. mosuloo oo ñii ñoom ñëpp nga teg leen nga ne leen. no it's not easy waxal Mama Kandeh ne man maa la ko wax maa moom waxuñ ko waaye getoon Omar Sy late Omar Sy nekkoon na on the trail waaye dafa ñëw ci man and I believe Musa Dramé also knows that long before this mu ne ma oo naa Mama Kandeh ñetti yoon mu doon wax idea bi waaye I'm saying it for the first time confirming Omar dem na ko yàlla yërëm mu ne waaye nanguma aussi so léegi ñun dañ decide ne yow nga oo ko sa doom la sa tooma la ma ne ko yéen ñaan mu ne ma ñun rek ñu am interest ci unité ak yooyu ma ne ko no I will not unless I am fully involved and I know everything duma ko oo soo gisee rek laaj ko he holds me in very high regard and I hold him in very high regard. So yow taxawaloo ku doxal diggante Mama Kandeh ak diggante li nga xam ne mooy président Barrow parce que everyday newspaper yi di ko wane. xam nga lu tax dafa am lu bari lu ma jiitu
and I don't want to cloud or mud the waters. lan moo la jiitu. Seen FOC coalition bi la after being logged up over 50 something UDP, they hatched a coalition, and that coalition is supposed to be what is going. Barrow was put up by the UDP. They had to make him resign so that they adopt him. You xam nga loolu, that's common knowledge. I mean, man, I knew everything. I don't attend meetings, but day one, whatever happens, I know. Time boobu ñoom Ousseynou ngi kaso. Barrow waxuma ko de, Barrow ñëw fi sax. Barrow gannaaw biñ ko sélecté. Waaw. Waaye li ma laa wax mooy dafa very unfortunate that everything was done hurriedly and haphazardly, and also there was not enough time. Maybe dañ blame ne Yaya Jammeh teelu soon a wax waaye wax na waxut waroon nañu fekk nit ñi pare. Mama Kandeh should never have been outside the coalition. dafa waroon nekk ci biir. waroon naa nekk ci biir. loolu lu mu doon def. daf doon improve unity bi rek enhance ko nekku fa terewul mu ngi am waaye mu nekk fa suñ la waxee ne soo ci nekkul sax du wàññi dara ah kay soo ci nekkoon dina yokka su wàññiwul dina yokka dina am solo waaye xam nga nit ñi dañoo wax ak xol duñu wax ak xel te nit ku nekk am na loo ko wax mu gis boppam waaye definitely he is one element boo xam ne dafa war a bokk si bandwagon bi. I don't see him going alone and achieving much. yéen a ko dégg mi ne I don't see him go alone and achieving much kooku mooy MC Cham. Not against this fabric. waaw moom nag nekk Thomas si Mama Kandeh nekk nag ki nga xam ne nag moom mi ne UDP 100% 1000 moom moo ko. ma UDP la waaw sa final word. not negotiable. final word si. maa leen a gërëm bu baax because at least am na yenn notice na ñaar ñetti point yoo xam ne kontaan na because misconceptions lañ amoon ci man occasion bi I hope ñu ko déggee nañ correct seen boppa gannaaw loolu itam I am also happy ne consider again ma as an elder statesman politician boo xam ne consider ngeen ne xëy na suma contributé ci debate bi dina am one way or the other clarify here and there. I don't hope to get any remuneration. The only hope I have that it will have to bring the parties nearer together. yaa ngi ñaata at. 83. 83 mbaa yow it comme naka la ko gaa di ko dee waxee bés bu guy bi sampu woon la bés bu lii sampu nga paa yi soo leen laajte seen at ñu la dugal fii jaar fii. ñu la no problem bi mooy. There are records, and apart from that, I come from the provinces. Ñun suñ time anybody ku fi ñëw high school nga ne 12 years nga am waxuloo dëgga because you will go to school at the age of 10, sometimes 11, earliest is 9. So you cannot complete standard 4 nga pass nga ñëw fii nekk 12 years. te it mu ngi dawal moto ba léegi kon nag Alhaji MC Cham dafa mel ne suñu time jeex na ma laa jaajëfal rek di la wax jërëjëf bu baax a baax a baax parce que ñun Gambian Talents lii leen mun dinañ dugg fu nekk génn fu nekk rek ku indi nit yi nga xam ne maanaam ñu ngi dunda ñu share ak ñun seen ay moments lii nekk moment boo xam ne moment bu rëy la si ñun parce que toog ak yow yàgg di la dégg si biir politique nga feeñal fi lu bëree bëri politicians yi ministres yi permanent secretaries yi ak ñi nga xam ne nag ñooy ndaw yi ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi maa leen naa ñaax share leen interview bi ku ñeneen ak ñeneen jot si di jaajëfal ñi nga xam ne nag ñooy approve service mi nga xam ne ñoo dooleel programme bi ñu ne feccum réew su neexee ndey jaatee si mbaga bi yéen ñi nga xam ne nag doom ngeen si MC Cham yéen ñi nga xam ne MC Cham seeni papa la yónnee leen ko xaalis ànd ak approve service bu leen yónnee xaalis te jaaru leen approve service waxal gaa yi ñu yónnee approve service. Approved, that's the APS. APS. Oh yeah, it's a worthy cause, I suppose. Malina encourage. Man, some of them are just my widow's mite. So, Morgan. Kan yéen a ko dégg ki nga xam ne mooy suñu papa moom it approuve na APS nekk loo xam ne lu am solo la di jaajëfal Unique Solution yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi saay boo leen ñëwee Gambia bëgg a internet bu correct live yi ngeen a gis ak Gambian Talents Unique Solution ñooñu ko provide di leen jaajëfal bu baax a baax a baax suñu Tambabalu box sa ngeen yi nag loo si def. def naa ci $400. waaw moom nag mu ne. The widow's mite. waaw gis nga moom moo si def lii box ba fees na dal jërëjëf.
Wow, assalamu alaikum everybody. Man la Soma. First of all, we love him very much and we adore him. Why, in his capacity as a former statesman, Bobu Tamit, we admire that role as very well. Bapare, we ñun ñep exemple am lañ day jël lañ juddu fekk ko mu ngi taxaw mu ngi jàpp yaayam papaam family njaboot gi ba pare mu ngi jàpp dëkk bi ba mu correct. So we are all very happy and very proud of him. ñu ngi ko ñaanal fan bu gudda wér gu yaram ak jàmm bu bëree bëri ak jullit yëpp waaw xanaa loolu doy na. Soma su ma la doon laaj ci sa papa rek ñu bari dañ dee wax ne dafa tànga loolu lu am la ndax loolu nekkut lu am. dafa tànga waaye ci digga people tend to exaggerate a lot of these things waaye nit doful ñu ne jàpp ko mu tase yow rek mu dóor te dara xewut waaw waaye nit nag soo xamee sa boppa nga xam right ak wrong xam nga li nga def nonsense waruloo ko jël loolu de métti na how we get through it yàlla rek moo ko def ñun ñëpp xamuñ ko waaye métti woon na foo ko natta rek métti na because deserve ko waaye yàlla nag bu la tegee du la tegul loo antanut so fi mu nekk nii we look back ñu sant yàlla mu ngi toog ba tey Yaya Jammeh dem na moom mu ngi fi ba tey Dunadani kanilema Dugudani kanilema Gambian talent Alkanabula molu noma Kanabula molu noma molu mambetea Paos Kanabula molu noma Kanabula molu noma molu mambetea Tete nyina leila Sanani kanilema Kanitulona firula baba Dudani kanilema Gambia man la Jalimadi yéen a ngi déglu Gambian Talent